al'umma aka yi ta. A very good evening and thank you for joining us on Alu TV News. Today is Saturday, 27th July 2024, which is also the 21st of Muharram, 1446 after the Hijrah of the Prophet. Peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. Jarma Peace Mobilization Association across the 23 local government areas of Sokoto State has reaffirmed their unflinching support and loyalty to the founder and the grand patron of the association, Alhaji Umarun Kobo AA. The association, which was led by its secretary, Alhaji Faruk Lobbo, also informed the founder that the association is not part of the groups for the planned protest coming up next month. Abubakar Tauba completes the story. Speaking at the meeting, Dr. Umarun Kwabo stated that any sensible man will not allow himself to be part of the so-called protests. Jarma further urged the 23 association to use their knowledge and distance from the protest and deliver the same message to their various destinations. Speaking, the senior special assistant on domestic matters to Sokoto State Governor Alhaji Faruk Ibrahim Labbu called on those planning the protest to know that Nigeria is the only place for them and if destroyed, none will be saved. Labbu testified that the association has over 3 million members and none of them will participate in the so-called protests. While addressing members of the association, the Sokoto State chairman of the scholarship board, Alhaji Murtala Abdul Qadir Daniya, said the essence of the gathering is to sensitize their members to know the problems and the effect of participation in the protests. Daniya also said the leaders of the association have concluded that none of them will participate in the protests. Therefore, he called on the 3 association local government chairmen to do the same. The chairman of the association from the various local governments assured their total compliance and vowed not to participate in any planned nationwide protest. On Friday, Sokoto State government summoned the stakeholders meeting comprises the traditional rulers, security agencies, ulama, residents community, students among others. All stood in against the so-called planned protests. Abubakar Toba reporting for Alu Tv News. It has been asserted that collaborative efforts would help in curbing the issue of banditry in northern Nigeria. Dr. Abubakar Sokoto Muhammad of the Sociology Department of Usman Danfodio University, Sokoto, made the assertion during an annual management lecture and merit awards presentations organized by the Nigerian Institute for Management Chartered Sokoto State Chapter held at Sokoto Guest Inn. Aminu Al-Hussaini Amanawa has the details. Dr. Abubakar Sokoto Muhammad, who presented a paper on the impact of banditry on victims, society and national security management in Nigeria, highlighted the need for the government to analyze national security management within the context of banditry and proposed allowing state and local governments to have their own security forces due to the escalating nature of banditry in the country. He therefore called on the northwestern state to utilize the establishment of Northwest Development Commission, recently established by the federal government for the rehabilitation, resettlement and reconstruction of communities that have been destroyed by banditry activities. Chairman of the occasion, also the Vice Chancellor of Federal University, Birnin Kebbi, Professor Muhammad Ziano Omar, stressed the need for all stakeholders to work together in addressing the challenges of banditry and find effective solutions. Earlier, State Chairman of the Chartered, Alhaji Bala Hassan, said that the Institute annual lecture contributes to the nation building and provide a platform for brainstorming sessions on the contemporary issues of governance and leadership in the country.
During the occasion, merit awards were presented to Dr. Buhari Bello Kwari, State Accountant General Alhaji Umaru Balarabe Ahmad, and Boas Mint Company, among others. Aminu Alusin Amanawa, reporting for Alu TV News. About 200 apprentices have been trained on various skills acquisition program by the non-governmental organization in the state. The program was initiated and organized by the Fasaudat Support Foundation in partnership with the Mother and Daughter Training Center. Jamil Musa Meshanu reports that the fourth skills acquisition graduation ceremony marked a significant milestone for the graduates. The event held at Sultan Muhammadu Matshidu Institute for Quran and General Studies. The report. The skills acquisition program offered practical training to equip the participants with valuable skills that will enhance their employability and entrepreneurship. Retired Colonel Amara, in his welcome address, expressed appreciation for the effort of this Fasaudat Support Foundation. If all of us, men, ministry, women, everybody that is here, sit down to support Fasaudat Foundation, as of today we are graduating 200 people. I am very sure in 6 years to come, or extra 5 years, we will be able to empower up to 10,000 people in this Sokoto state. Abubakar Milatu UIDO, highlighting the goal of the Fasaudat Support Foundation, mentioned the successful empowerment of army widows, support for orphans, and the effectiveness of the skills acquisition program. Representing the Commissioner of Budget and Economic Planning, Honorable Balarabe Kadadi, Buhari Umar Musheshi spoke about the government's commitment to youth empowerment and support for vulnerable individuals. He applauded the graduates and encouraged them to utilize their newly gained knowledge for the betterment of society. So to end this speech, our prayer is for those that have benefited to make the best use of what they have gotten. Aliyu Saleh, the Executive Director of Hotline Consults Limited, also commended the effort of the Fasaudat Foundation. He emphasized the importance of professionalism and self-reliance, urging the attendees to avoid idleness and contribute toward creating a better society. Expressing her gratitude, Barrister Hafsat Dengi encouraged the participants to make the most of the knowledge they had acquired and utilize it for the benefit of the community. Dr. Bello A. Bello delivered a thought-provoking lecture titled The Importance of Entrepreneurship to Society, emphasizing the vital role entrepreneurship plays in driving economic growth. The importance of entrepreneurship. The importance of entrepreneurship. I want to add the importance of entrepreneurship in Sokoto State, in the local government, in the world, in the community, in our households, in our individuals, and in Nigeria as a whole, in West Africa, in Africa, in the whole world. Don't forget, 21st century, it is globalized world. And that's why our youth, we encourage them to log into digital marketing and see how can we tap the resources there in the virtual environment, virtual space. The ceremony was attended by government officials, community leaders, family members, and friends who came together even as they commended the achievements of the graduates. Highly anticipated event, comedian Sharubutu took over the show with a surprise and dramatic performance that left the audience in awe. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. Honey is a sweet and viscous substance that is made by several species of bees, and the best known of which are the honey bees.
In this report, Fatima Abdullahi Bako takes a look at the importance of bees to the human body. Her report. The honey bees are a special kind of insect that produces honey from the nectar of plants. It is a sweet liquid substance that contains a variety of nutrients and vitamins that are beneficial to the human body. Pharmacist Bilyaminu Abubakar Asada described honey as a superfood because it contains mainly sugar as well as a mix of amino acids, vitamins, minerals, ions, zinc and antioxidants. He said honey could be used to combat infections by healing wounds. It is also used to promote heart health and to maintain cancer. Examples in honey, we have almost all the vitamins, right from vitamin A, B1, B2, B6, B12 and rest. And also honey have antioxidant property, antimicrobials and rest. He added that apart from the positive health benefit of honey, there is also a negative impact of it if taken in larger quantities. Concomitant use of honey or using too much honey can cause tooth decay and it can also interfere with sugar levels of the body, which can easily trigger some hyperglycemic effect. Malam Muhammad Kabiru, a honey seller, disclosed that honey is derived from two sources, from the honey bees in their natural habitat and from the red bees that are grown in their artificial habitats. There are the honey bees that are not restricted by man. They live in their hives naturally, and it is there they produce their honey. There are also the bees that are restricted within their apiary. This kind of habitat is artificial. He added that the naturally bred honey bees produce the best honey because they feed on unlimited nectars around the world, unlike the artificially bred bees that feed only on the special feeds chosen for them. The smell or aroma of naturally sourced honey, as stated by Malam Muhammad, is stronger and sharper than the artificially bred one. Fatima Abdullahi Bako reporting for Alu TV News. And that concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thank you. Masu kallon mu barka da warhaka da kuma albishirin sabon shirinmu mai suna kasuwancin mu a yau. Shirin kasuwancin mu a yau shiri ne da zai rika zo da bayanai bangarori daban-daban na kasuwanci. Zai zo muku a kowace laraba ta mako da misalin karfe 5:30 zuwa karfe 6 na maraice. Wanda zai zo muku a kowane sati na Allah. Masu kallon mu kada ku manta shirin zai zo muku da misalin karfe 5:30 zuwa karfe 6 na maraice. Sannan kuma za a maimaita shirin a ranar Asabar karfe 12:30 zuwa karfe 1 na rana. Masoyan mu ku ci gaba da kallon Alu TV International, wato tashan al'umma. Ina ma'abuta kallon tashar Alu TV International, shin ko kuna da labarin cewa ita wannan tasha ta Alu TV International ana kallon mu ne a ƙasa 55 da ke faɗin duniyar nan, inda muka ware muku ranaku na musamman domin kawo muku shirin nan namu na lafiyar mu jarin mu, inda muke gayyato masana daban-daban waɗanda suka shafi kiwon lafiyar mu, waɗanda za su zo su yi mana bayani akan cututtukan da sun ka addabi al'umma, kama daga hawan jini,
ciwon shuga, malaria, yoyon hitsari, ciwon tari, asma da dai sauran cututtukan da sun ka addabi al'umma. Wannan shirin na lafiyar mu jarinmu ana sa shi ne a kowace ranar Litinin da misalin karfe 3:30 na yamma. A maimaita shi ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare tare da ni mai gabatar da wannan shirin Fatima Rabi'u Soja. Kada ku manta wannan tasha ta Alu TV tasha ce taku mai ilmantar da ku, faɗakar da ku, haɗi da sanya ku nishaɗi. Alu TV International taku ce domin al'umma aka yi ta. Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Asabar 27 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 21 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. To nan kuma kungiyar nan ta magoya bayan Jarma da ke kananan hukumomi 23 na jihar Sokoto sun kara jaddada goyon bayan su ga uban kungiyar Kana wanda asasar da kungiyar Alhaji Umaru Kwabo AA. Kungiyar tare da jagorancin sakatarinta Alhaji Faruk Labbo sun kara tabbatarwa wanda asasa kungiyar cewar ba su da hannu kuma ba sa cikin shirin gudanar da zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a watan gobe a jihohi 36 na Najeriya haɗi da birnin tarayya Abuja. Wakilinmu Abubakar Tauba na ɗauke da ƙarashin rahoton nan. Da yake jawabi a wurin taron Dr. Umaru Kwabo ya bayyana cewa dukkan mutum mai hankali ba zai yarda a sashi cikin masu wannan zanga-zangar ba. Jarma ya ƙara kira ga wato ƙungiyar da ke faɗin ƙanan hukumi 23 da ke jihar nan da su ƙaura cewa wannan zanga-zanga su kuma isa da saƙon ga al'ummar su a yankunan su. Kuma jaddada muku cewa saƙon da muka bayar zuwa ga gwamna da shugaban ƙasa cewa wannan zanga-zanga da za a yi ba ku ciki, ba ku goyon baya ko ba za ku bari a yi a yankunan ku ba. Shi ma da yake jawabi mai magana shawarar musamman a kalmuran cikin gida Alhaji Faruk Ibrahim Labbo ya yi kira ga waɗanda ke shirya zanga-zangar da su san cewa Najeriya ce kawai ƙasar da ke gare su, da haka idan aka ruguza ta to babu wanda zai tsira. Labbo ya ƙara da cewa ƙungiyar tasu mai mambobi fiye da miliyan 3 babu ɗaya daga cikinsu wanda zai shiga a cikin wannan zanga-zangar. Ina son yi wahali da wannan dama in shaida maka saƙo ne wannan ga mai girma gwamna, ga mai girma shugaban ƙasa da sauran al'ummar Najeriya a madadin shugabannin ƙananan hukumomi da ƙungiyoyinka da wannan ƙungiya ka ɗauke da sama ga mutum miliyan 3. Muna jaddada maka cewa mun zauna mun tattauna mun yi matsaya mun wayar da kan al'umma, mun wayar da kan mutanenmu, mun tafi tare da magana guda a matsayinka na ambasada na zama lahiya na Afirka. Wannan kungiya ta nisanta kanta da duk ɗanta ga duk wata zanga-zanga da za a wa shugabanni na ba a yi da wani da yake jawabi ga dubun dubatar mambobin kungiyar shugaban hukumar bayar da tallafin karatu Alhaji Murtala Abdulkadir Ɗan'iya ya bayyana cewa dai an kira taro ne da zimmar a wayar da mambobin kungiyar kai akan matsala da kuma irin hadarin da zanga-zangar ke tare da shi. Ɗan'iya haka zalika ya ƙara cewa shugabannin kungiyar sun kai matsayar cewa da su da mambobinsu da ke faɗin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar nan ba su shiga cikin zanga-zangar ba ko kuma su lamunce a yi ta ba. Muna kira ga sauran al'umma don Allah a ci gaba da yin wannan gwamnati addu'a ta jiha da gwamnatin tarayya. Allah ya ba shugabannin na tunani mai kyau da hazaƙa da kuma ilimi wanda zai jagoranci ba na jagorancin gwamnati a samun mutane su shiga ran kai, domin shugaban ƙasar nan lokacin da ya fito takara da wanda Allah ya kyauta mai zato, domin ɗan kasuwa ne, ɗan siyasa ne,
masani ne akan tattalin arziki, masani ne akan harkar revenue, to duk an tattara su, to amma ba a gane in ka shiga gwamnati za ka isko abubuwa da ka tuwali ba ka su ba. To addu'a sai Allah ya karkato ka ya gyara maka al'amura. Da yawa daga cikin shugabannin kungiyar da ke ƙananan hukumomin jihar nan sun ba tabbacin cewa za su bi doka da oda kuma ba ɗayansu zai shiga a wannan zanga-zangar. Daidai da magana ta zanga-zanga lallai sako ne muka bayar kuma mun amince mun goyi baya akan wannan ba mu tare da zanga-zanga. A jiya Juma'a ne gwamnatin jihar Sokoto tare da masu ruwa da tsaki suka gudanar da wani zama da sarakunan gargajiya, hukumomin tsaro, malaman jihar nan da kuma 'yan uwa ko kuma sauran kabilun jihar da ɗalibai da sauransu akan matsayinsu na rashin yadda da zanga-zangar da ake sa ran za a yi a 1 ga watan Agusta mai kamawa. Bakar Toba, labarun Alu TV. An yi hasashen cewar haɗa ƙarfe da ƙarfi zai taimaka wajen kakkaɓe miyagun ayyukan 'yan bindiga a arewacin Najeriya. Dr. Abubakar Muhammad Sakkwato shi ne wannan hasashen na sashen nazarin lamuran da suka shafi rayuwar ɗan adam a jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar. Ya kuma yi wannan hasashen ne a wajen taron gabatar da lakca na shekara-shekara tare da gabatar da lambar yabo, wanda cibiyar horas da jami'an gwamnati da kuma hukumomi masu zaman kansu kan sha'anin mulki ya shirya a jihar Sokoto. Ga rahoton wakilinmu Aminu Alhussaini Amanawa. Dr. Abubakar Sokoto Muhammad, wanda ya gabatar da makala mai taken illolin da ayyukan 'yan bindiga suka yi ga waɗanda lamarin ya shafa al'umma da ma sha'ani na shugabanci a faɗin ƙasar nan, ya bayyana buƙatar da ke akwai ga gwamnati na ta fito da tsare-tsare musamman a wuraren da ake fama da matsalar tsaro domin kawo ƙarshen matsalar da ma duba yiwuwar bawa jihohi da ma ƙananan hukumomi damar ɗaukar matakai na kawunan su domin dai kawo ƙarshen matsalar ta 'yan bindiga a faɗin ƙasar nan. Haka ma Abubakar Sokoto Muhammad ya buƙaci jihohin arewa maso yammacin ƙasar nan da su yi amfani da sabuwar hukumar nan da aka samar ta kula da yankin arewa maso yammacin ƙasar nan, wanda gwamnatin tarayya ta samar domin wato farfaɗowa da ma sake samar da matsugunai da ma gina wato matsugunai ga waɗanda iftila'in 'yan bindiga ya shafa domin ganin cewa dai al'umma ta samu sa'ida. Da yake magantawa shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Kebbi Farfesa Muhammad Ziyanu Umar ya bayyana buƙatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki da su yi aiki tare domin kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga a faɗin ƙasar nan. Da ke magantawa tun da farko shugaban ƙungiyar na jiha Alhaji Bala Hassan ya bayyana cewa cibiyar ana gudanar da tarukanta ne a duk shekara domin tattauna hanyoyin da za a gina ƙasa da kuma tallafawa akan sha'anin da suke faruwa musamman sha'ani na shugabanci da kuma waɗanda ake shugabanta a faɗin ƙasa. Yayin taron gabatar da muƙalan da ma kyaututtukan dai, cibiyar ta wayar da kyautukan karamawa ga Dr. Buhari Bello Kware da akawunta janar na jiha Alhaji Umar Balarabe Ahmad da ma kamfanin siminti na Bowa da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussain Amanawa, labarun Alu TV. Kimanin masu sana'o'in hannu 200 ne wata ƙungiya mai zaman kanta da ke jihar Sokoto ta horas kan sana'o'in dogaro da kai. Ƙungiyar nan ta tallafawa ta Fasaudat haɗin gwiwa da cibiyar Mother and Daughter su ne suka gudanar da shirin horas da masu sana'o'in hannun. Jamilu Musa mai shanu ya ruwaito mana cewar wannan shine karo na 4 da aka gudanar da bikin yaye ɗalibai wanda ƙungiyar ke ɗaukar nauyin koyar da su sana'o'in hannu domin bunƙasa sha'anin sana'o'in hannu da kuma dogaro da kai a jihar Sokoto. An dai gudanar da taron bikin ne a ɗakin taro na makarantar haddar Alƙur'ani mai tsarki da kuma nazarin sauran ilmuka ta Sarkin Musulmi Muhammad Macido da ke birnin Sokoto. Ga rahotonsa. Koyon sana'o'in hannu abu ne mai amfani don ba da damar samun ƙwarewa mai muhimmanci wanda zai haɓaka aikin su da kasuwanci. Kanar mai ritaya Amara a jawabinsa na maraba ya nuna jin daɗinsa ga ƙoƙarin da gidauniyar tallafawa ta Fasaudat ke yi. Abubakar Mai Latu YDO da yake bayyana manufofin gidauniyar tallafawa ta Fasaudat ya bayyana yadda aka samu nasarar ƙarfafawa zawarawar da mazansu sojoji suka rasu, tallafawa marayu da ingantaccen shirin koyon sana'o'in hannu. Da
akwai kowane yare iri-iri domin ta tsaya ne ta taimaki al'umma kuma ta tsaya ne ta yi abin ta yadda ya kamata kuma ta yi kokari ta kange wannan gidauniyar daga siyasa domin kowa akwai a wannan wuri. So wannan yana daga cikin jajircewa kuma ga ta mace ce amma take samun waɗannan shawarwari da wannan ci gaba domin al'ummar jihar Sokoto da Kebbi da Zamfara da sauran ma har jihar Kaduna tana taimaka musu. Wakilin kwamishinan kasafin kuɗi da tsara tattalin arziki Honorable Balarabe Kadadi Buhari Umar Musheshe ya yi magana akan ƙudurin gwamnati na ƙarfafawa matasa da tallafawa marasa galihu. Ya kuma yaba wa ɗaliban da suka kammala koyon sana'ar tare da ƙarfafa masu gwiwa da su yi amfani da ilimin da suka samu wajen ci gaban al'umma. Abin da muka zo nan jawo hankali, mu jawo hankalinku domin ku ingantar da rayuwarku ta hanyar abubuwan da kuka samu. Da wata cewa wannan abin ba zai tsaya nan ba. Aliyu Sale, babban darakta na Hotline Consult Limited, ya kuma yaba da ƙoƙarin gidauniyar Fasaudat. Ya jaddada muhimmancin sana'a da dogaro da kai inda ya buƙaci mahalarta taron da su guji zaman banza su ba da gudunmuwa wajen samar da al'umma ta gari. Da take bayyana godiyarta, barista Hafsa Dange ta ja hankalin waɗanda suka amfana da sana'o'in domin su amfani al'ummarsu. Dr. Bello E. Bello ya gabatar da lacca mai jan hankali mai taken muhimmancin kasuwanci ga al'umma, inda ya jaddada muhimmiyar rawar da 'yan kasuwa ke takawa wajen bunƙasa tattalin arziki. Bikin ya samu halartar jami'an gwamnati, shugabannin al'umma, 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka taru duka da cewar sun yaba da nasarorin da ɗaliban suka samu. Taron da aka yi jarumin barkwanci Sharubutu ya gudanar da shiri mai ban sha'awa wanda ya baiwa masu kallo mamaki. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. To anan kuma zuma dai wani sinadari ne mai ɗanɗanon zaƙi. Kazalika ana samar da shi ne daga wasu ƙwari waɗanda aka fi sani da ƙudan zuma. A wannan rahoto da wakiliyarmu Fatima Abdullahi Bako ta haɗa mana, ta yi duba zuwa ga muhimmancin zuma ga lafiya da kuma rayuwar ɗan adam. Ga rahoton nata. Ƙudan zuma wani ƙwaro ne mai daraja wanda yake kama da ƙuda, kuma daga gare shi ne ake samun ruwan na zuma. Shi kuma ruwan na zuma wani ruwa ne mai tarin alfanu da sinadarai waɗanda suke ɗauke da sinadarai masu matuƙar mahimmanci a lafiyar ɗan adam. Ƙwararren likitan magani Dr. Bilyaminu Abubakar Asada ne ya bayyana hakan, inda ya ce zuma ta ƙunshi mafi yawancin sinadaran da jikin ɗan adam yake bukata, kamar irin su shuga wato sukari a hausance, amino acids da sinadaran da suke ƙara ƙarfafa garkuwar jiki da kuma sinadaran da suke bayar da kuzari. Ya ce zuma tana taimakawa wajen gaggauta warkar da rauni, tana ƙara lafiyar zuciya tare kuma da yin amfani da ita wajen magance cutar daji. Akwai sinadarai na antioxidants da sinadarai na flavor da sauransu, waɗanda duka suna da amfani ga lafiyar ɗan adam. Aka yi amfani da ita domin warkar da ciwon ciki. Likitan kuma ya ƙara da bayyana illolin da shan zuma da yawa ba tare da ƙa'ida ba zai iya haifarwa. Zuma ba saman ƙa'ida ba, ko kuma aka yi amfani da ita a cikin mazubi ko ma'aunin da ya wuce ƙa'ida, takan iya haddasa ruɓewa na haƙora ko kuma juyawa ko kuma hauhawar suga wanda yake a cikin jikin mutum. Malam Kabiru, wanda shi mai sayar da zuma ne, ya bayyana cewa ruwan na zuma kala biyu ne, wato akwai na zumar gida da aka kiwata da kuma na zumar daji mai yawo ba tare da an tsare ta ba. Kin san zuman gida abin da ake ba shi takaitacce na, shi kuma na daji shi ciwon haki, shi kuma na gida sai dai abin da an ka bashi. Lalle shi abin bambancin su. Hakukuwan da ta daji ka ci, ta gida ba ta ci ne.
Ya ƙara da bayyana cewa zumar daji ta fita gida kyau da magani saboda ita tana yawo mai nisa don cin 'ya'yan itace daban-daban a ko'ina a duniya, ba kamar ta gida ba da aka kange ta waje ɗaya. Kuma iya abin da aka bata take ci. Mai sayar da zumar ya ce ko a ƙamshi ta daji ta fita gida, saboda ta daji ta fita gida asali ƙoshi da lafiya. Fatima Abdullahi Bako, labarun Alu TV. To yanzu kam a madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karantu nake cewa assalamu alaikum. Domin tabbatar da ganin ya samawa jama'ar mazaɓar da yake wakilta ta kundumar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Sokoto ta Arewa, Sanata Dr. Aliyu Magatakardawa Mako Sarki Yamma Sokoto, ta hannun hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA, ya samu tallafin kayan gini